నైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్. అండ్ ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి పాథాలజీలో క్విక్ రివిజన్ ఆఫ్ లివర్ డిసీజెస్ గురించి చెప్పుకుందాం. సో వీడియోలో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ విధంగా రాయాలి, లైక్ ఏ విధంగా క్విక్ రివిజన్ చేసుకోవాలనే దాని గురించి చెప్తాను. సో లివర్ డిసీజెస్ స్టడీ ఆఫ్ లివర్ ఈస్ హెపటాలజీ అని పెట్టి స్టార్ట్ చేస్తాం. అండ్ లివర్ మెయిన్ ఫంక్షన్స్ రాయాలి ఫస్ట్. సో లివర్ అండ్ ద ఫంక్షన్స్ ఆర్ బైల్ ప్రొడక్షన్, డైజెషన్, metabolism, detoxification and storage and immune function. Classification of liver diseases. So only liver ki diseases lo types anamata idi. So infectious disease and toxic metabolic disease, autoimmune disease, vascular disease, neoplastic and genetic diseases. So infectious disease koche varaku viral, bacterial and parasite aitayi. So viral koche varaku hepatitis and bacterial వచ్చేసి pyogenic and parasite అయితే amoebiac liver abscess ఉంటుంది. And toxic metabolic diseases like ఆల్కహాల్ లివర్ డిసీజెస్ అండ్ నాన్ ఆల్కహాల్ లివర్ డిసీజెస్ ఉంటాయి. ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజ్లో ప్రైమరీ బైలరీ కొలంజైటిస్ అండ్ ప్రైమరీ స్క్లీరింగ్ కొలంజైటిస్ ఉంటుంది. సో ప్రైమరీ బైలరీ కొలంజైటిస్ అంటే ఆటోఇమ్యూన్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బైల్ డక్ట్స్. సో నేమ్లోనే ఉంది కదా ఆటోఇమ్యూన్. సో డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బైల్ డక్ట్స్ అనేటివి డిస్ట్రాయ్ అవుతాయి. అండ్ స్క్లీరోసింగ్ అయితే అండ్ స్కారింగ్ ఆఫ్ ద కొలంజైటిస్ ఉంటుంది. సో బైల్ డక్ట్స్ అనేటివి ఇక్కడ స్కార్ ఫార్మేషన్లో జరుగుతాయి. అండ్ ఇక్కడ బైలరీలో వచ్చేసి ఆటోఇమ్యూన్. సో సెల్ఫ్గా బైల్ డక్ట్స్ డిస్ట్రాయ్ అవుతాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వాస్కులర్ డిసీజెస్ వచ్చేసి బట్ కెరాయ్ సిండ్రోమ్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ అంటే అబ్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద హెపాటిక్ వెయిన్ కంప్లీట్గా అబ్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది. సో ఇది వాస్కులర్ డిసీజ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ నియోప్లాస్టిక్ డిసీజ్ అంటే హెపాటోసెల్యులార్ కార్సినోమా అండ్ కోలంజియోకార్సినోమా. సో ఇది క్యాన్సర్ టైప్ అనమాట. అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి జెనెటిక్ డిసీజెస్ ఆర్ టూ. ఒకటి హిమోక్రోమాటోసిస్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి విల్సన్ డిసీజ్ ఉంటుంది. సో హిమోక్రోమాటోసిస్ అంటే ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఐరన్ అండ్ విల్సన్ డిసీజ్ వచ్చేసి ఎక్సెస్ ఆఫ్ కాపర్ అక్యుములేషన్. సో లివర్లో ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఐరన్ అక్యుములేషన్ అయితే అది హిమోక్రోమాటోసిస్ డిసీజ్ అవుతుంది త్రూ జెనెటిక్. అట్ ద సేమ్ వే ఎక్సెస్ ఆఫ్ కాపర్ అక్యుములేషన్ ఇన్ ద లివర్ అయితే అది విల్సన్ డిసీజ్ అవుతుంది. సో ఇది క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ద లివర్. సో మోస్ట్లీ ఎగ్జామ్లో హెపటైటిస్ అడుగుతారు, లైక్ ఇన్ఫెక్షన్ డిసీజ్ కాబట్టి. అండ్ ఆల్కహాల్ డిసీజ్ ఇంపార్టెంటే. అండ్ ఇవి టూ చాలా తక్కువ ఛాన్సెస్లో అడిగారనమాట ఇంతవరకు అయితే. అండ్ నెక్స్ట్ రీసెంట్ ఎగ్జామ్లో ఈ విలియమ్సన్ అండ్ హెమోక్రోమాటోసిస్ అనే వాటి గురించి అడుగుతున్నారు. సో ఇది ఇవాల్టి జస్ట్ క్లాసిఫికేషన్. కమింగ్ టు ద సిమ్టమ్స్. సో లివర్ డిసీజ్లో ఏ డిసీజ్ అయినా కానీ మోస్ట్లీ ఈ సిమ్టమ్స్ అయితే ఖచ్చితంగా కనబడుతూ ఉంటాయి. సో ఆల్ఫాబెటికల్ వైజ్లో గుర్తుపెట్టుకుందాం, లైక్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అని చెప్పాను కాబట్టి. సో ఏబిసిడీస్ జే వరకు గుర్తుంటే చాలు. లైక్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఏ ఈస్ అసైటిస్ అంటే ఏంటి అంటే అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఓవర్ ఫ్లూయిడ్ ఇన్ ద అబ్డామినల్ ఏరియా. సో అబ్డామినల్ ఏరియాలో ఓవర్ ఫ్లూయిడ్ ఉండడం వల్ల అసైటిస్ అనే సిమ్టమ్ ఉంటుంది. ఫర్ బ్రూసింగ్ ఈస్ స్కిన్ డిస్కలరేషన్ వస్తుంది అనమాట. అండ్ సి ఫర్ క్లబ్బింగ్ ఆఫ్ ఫింగర్స్. అండ్ డి ఈస్ ఫర్ డిప్టీరియా. ఈ ఈస్ ఫర్ ఎన్సెఫాలోపతి. అండ్ ఎఫ్ ఈస్ ఫర్ fetal hepatic. And G is gynecomasty. H is hepatoma. And I is increase the size of the cells. And J is jaundice. So according to the alphabets గుర్తుంటే ఏ లివర్ డిసీజెస్ కైనా ఈ సిమ్టమ్స్ రాయొచ్చు. కమింగ్ టు ద ల్యాబ్ డయాగ్నోసిస్, ఈ సిబిసి అండ్ ఎంజైమైజ్ అండ్ ఆల్కలైట్ ట్రాన్స్ఫరేస్, ఆస్పర్టిన్ ట్రాన్స్ఫరేస్, గ్లూటామిన్ ట్రాన్స్ఫరేస్, బిలిరూబిన్ లెవెల్స్ అండ్ సీరం ఆల్బుమిన్ లెవెల్స్ లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. సో వాట్ ఎవర్ ద లివర్ డిసీజెస్ ఈ మాత్రం టెస్ట్లు రాస్తే సరిపోతుంది. ఓన్లీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్తున్నా, లైక్ వాట్ ఆర్ ద ల్యాబ్ డయాగ్నోసిస్ రాయాలి అండ్ సిమ్టమ్స్ రాయాలి అని. సో అది క్లాసిఫికేషన్. నౌ సిమ్టమ్స్ అండ్ ల్యాబ్ డయాగ్నోసిస్ కంప్లీట్ చేసాం. సో కమింగ్ టు ద ట్రీట్మెంట్, ఏ లివర్ డిసీజెస్కైనా లైక్ మీరు గుర్తుపెట్టుకొని రాయాల్సిందే ఎగ్జామ్లో అయితే డైట్ మోడిఫికేషన్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్. అండ్ ద లాస్ట్ ఛాన్సెస్ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్. అది గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సో అక్కడ ఏ డిసీజెస్ వచ్చినా సరే సిమ్టమ్స్ సేమ్ ఉంటాయి అండ్ ల్యాబ్ డయాగ్నోసిస్ సేమ్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ వే ట్రీట్మెంట్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అదే ఉంటుంది. యూ కెన్. అండ్ ద టాపిక్ ఈజ్ హీమోక్రోమాటోసిస్. ఇట్ ఈస్ అన్ జెనెటిక్ డిజార్డర్. Excess accumulation of iron leads to the hemochromatosis, and it can also damage the other organs like liver, heart and pancreas also. And the cause is, what are the cause for హీమోక్రోమాటోసిస్ అంటే లైక్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ అయ్యి ఉండొచ్చు. అండ్ సెకండ్ వన్ ఆటోసోమల్ రెసెసివ్ ఇన్హెరిటెన్స్ నుంచి రావచ్చు, లైక్ పేరెంట్స్ నుంచి కూడా. అండ్ నెక్స్ట్ సిమ్టమ్స్ వచ్చేసి లివర్ ఫెయిలియర్, సిరోసిస్ అండ్ స్కిన్ కలర్ టర్న్స్ ఇంటూ ద గ్రే అండ్ జాయింట్ పెయిన్స్, వీక్నెస్ అండ్ ప్యాంక్రియాస్ మే డ్యామేజ్. సో దిస్ ఈస్ హీమోక్రోమాటోసిస్.
ఇంకొక జెనెటిక్ డిసీజ్ వచ్చేసి విలియన్సన్ డిసీజెస్. ఇట్ ఈస్ ఎ రేర్ జెనెటిక్ డిసార్డర్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై ఎక్సెసివ్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ కాపర్ ఇన్ ద బాడీ. సో పర్టికులర్లీ ఇది ఇంకా ఏ ఆర్గన్స్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుందంటే లివర్, బ్రెయిన్ అండ్ అదర్ ఆర్గన్స్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ కాజెస్ ఇట్ మైట్ బి జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ అండ్ ఆటోసోమల్ రిసెసివ్, సేమ్ యాజ్ లైక్ హీమోక్రోమాటోసిస్ డిసీజ్. అండ్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ liver failure, tremors, speech problem and difficulty in walking, mood changes, and one more thing is Cassier fissure rings, like copper deposit in the cornea. సో కార్నియా ఏరియాలో కంప్లీట్ కాపర్ అనేది అక్యుములేట్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ డయాగ్నోసిస్ అంటే జెనెటిక్ టెస్ట్ అండ్ బ్లడ్ టెస్ట్ అండ్ యూరిన్ టెస్ట్ అండ్ లివర్ బయోప్సీ. సో ట్రీట్మెంట్ ఈస్ chelation therapy like medication and remove of excess copper, zinc therapy, diet modification and liver transplant. So thanks for watching and thank you.